In this video, let us quickly see another meaning of the word yes. Aamaam, yes. We use aamaam as an answer to acknowledge something. Aamaam is a word used to express a positive response to a question. Are you going to the movies today? நீ இன்னைக்கு சினிமாக்கு போறியா? ஆமா. I heard that you lost the tournament. நீ டோர்னமெண்ட்ல தோத்து போட்டியாமே? ஆமா. But Ama has a few other usages in Tamil and we are going to see one of that. Ama is also similar to the by of English. It's a phrase used to introduce a new topic or idea in a conversation. It often indicates that the speaker wants to mention something and ama is to draw attention from the listener. Here, let's see a short clip from Vijay movie and let me explain first, then you can check the clip. Let us see the first example. Amma, school reunion. எப்படி போச்சு? அம்மா, ஸ்கூல் reunion. எப்படி போச்சு? The conversation goes like this. Vijay asks, "Have you visited the doctor?" And his wife says, "Yes, she has visited." And now she introduces the subject, Amma. Amma, school reunion. எப்படி போச்சு? And let us see the second example. ஆமா, நீங்க ஏதோ துபாயில இருந்ததாக இந்த பசங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்களே. துபாயில எங்க இருந்தீங்க? பெக்ரினா? ஆமா, நீங்க துபாயில இருந்ததா இந்த பசங்களா பேசிக்கிறாங்களே. துபாயில எங்க இருந்தீங்க? So here the ama means by the by or well. These guys are saying that you were in Dubai, and where were you in Dubai? That's what Vadivelu says. ஆமா, நீங்க ஏதோ துபாயில இருந்ததாக இந்த பசங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்களே. துபாயில எங்க இருந்தீங்க? பெக்ரினா? ஹலோ, ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் எல்லாரும் மாதிரியும் சரளமாக தமிழ் பேசணுமா? நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.